start with the installation one by one. So one day we'll install database software, okay, and start with SQL commands. And the next session, or after 1-2 days, we'll start with Informatica Power Center installation and start with Informatica objects. Okay, na? So you should be ready with your laptop. Okay, the important point here is your laptop should have minimum 8 GB RAM. Okay, so మీ దగ్గర పాత ల్యాప్టాప్ ఉండి 4 GB ర్యామే ఉంది అని అనుకుంటే అప్గ్రేడ్ చేయండి. సో మీరు హార్డ్వేర్ షాప్కి వెళ్తే ఇంకో 4 GB ర్యామ్ వాళ్ళు యాడ్ చేసి ఇస్తారు, రైట్? ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఫ్రెండ్స్, you refer to this training till Monday. Anyone can join till Monday. So Monday వరకు సో నేను ఓవర్వ్యూస్, అండర్స్టాండింగ్, మీకు ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫికేషన్స్ అవే ఇస్తాను. ఓకే, సో మండే నుంచి బేసిక్గా ఇన్స్టాలేషన్స్, ఎగ్జాక్ట్ ఇన్స్టాలేషన్స్, టాపిక్స్, ఇన్ఫర్మేటికా, డేటాబేస్, ఎవ్రీథింగ్ వన్ బై వన్ విల్ స్టార్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ మండే. ఓకేనా? సో లెట్స్ హ్యావ్ దిస్ సెషన్ లైక్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్. సో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, నేను చెప్తాను. When I am asking something, you say yes or no, whatever, based on your understanding, and ask your question if you have any. Okay na? Right, chalo. So let's start with SQL data types. Okay, these installations and all will do it from Monday. So I want you people to be ready with your laptop, personal laptop. So we'll give overview this SQL data types, okay, and overview on the database objects. So database objects untai avi ela untai, just overview. Okay, we'll deal once installation అయిపోయిన తర్వాత each database object will create, okay, we'll manipulate, right? And overview on the Oracle DB software, okay, and also SQL developer tool software. సో మీ మెయిల్ ఐడీస్ ఇచ్చారు కదా, నేను ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ నేను షేర్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్ విల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ ద డ్రైవ్ and we'll install it, right? So SQL data types. So before we start with SQL data types, నేను high level explain చేశాను కదా, డేటా అంటే ఏంటి, డేటాబేస్ ఏంటి, what are the different database softwares we have in the market. So anybody can tell me, can you tell me like what is data and what is database? Data is any piece of information. Database is collection of data. Yeah, collection of data in a structured format. Tables, like tables. Yeah, so that we may call it as a table, as a basic object. Table as a basic object. Okay, let's take one real-time example. So I want you to drive this table. Okay, let me take one new Excel. Okay, fine. For example, one real-time scenario, anything like in your day-to-day life, you will deal with computer applications or mobile applications, right? So there we will have some data. Let's take that data and how we will organize it in a structured way, and how we can form it as a table. What is a table? Everything we'll see it now. Okay, so basically I'll remove the software installations and all. Okay, so basically table is a combination of columns and rows. Okay, so rows will have data. So rows lo em untundante, rows are records, are tuples. Ee rows lo data untundi. Then what is column?
Column Name name of ఉంటుంది. that. Name, Exactly. headers. So name of the data or header. Okay, or we can also call data about data, or we can also call metadata. Okay, so header ఒకటే ఉంటుంది, column will be only one, so rows will be based on the number of records, number of the size of the data. For example, if we take one real time example, shall we take one example from Amazon order? Okay, you order something in your Amazon, మీరు Amazon app లో order చేస్తారు, right? So what are the different data we will have in the background in the table? Let's assume and write it. Okay, different type of data. So let me write the header first. Data about data ఏమేమి ఉంటుంది? I can say Name. order ID. Yeah, exactly. Name of what? Name of customer name. Okay, ఆర్డర్ ఐడి కూడా ఉంటుంది కదా, మీరు చేసే ఆర్డర్ కి ఒక నంబర్ జనరేట్ అవుతుంది, రైట్? Shipping address. Yeah, shipping address. Okay, ఇంకా మొబైల్ నంబర్, రైట్? మొబైల్ నంబర్ ఉంటుందా లేదా? Yes. యా. సో ఆర్డర్ డేట్ ఉంటుందా? ఆర్డర్ ఏ రోజు చేశారో ఆ డేట్ ఉంటుందా? Yes. Delivery date. యా, ఎక్సలెంట్. డెలివరీ డేట్ ఉంటుందా? వాట్ ఎల్స్? రిటర్న్ ఫస్ట్ ఏం ఉండదు, మీరు రిటర్న్ చేసిన తర్వాత ఉంటుంది. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. ఆ రిటర్న్ అని పెట్టి ఎస్ఆర్ నో కూడా మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఓకే, లెట్స్ ఇగ్నోర్ రిటర్న్. ఇంకేముంటుంది? ఇంకేముండొచ్చు? ఆర్డర్ అమౌంట్ ఉంటుందా? వాట్ ఎల్స్ యు థింక్? సారీ, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఓకే, ఎనీవన్ ఎల్స్? ఇంకేమైనా ఉంటుందా? ఆర్డర్ ఐడి, ప్రీపెయిడ్ ఆర్ పోస్ట్ పెయిడ్ అమౌంట్, పేమెంట్ మెథడ్ అంటారు, పేమెంట్ మెథడ్. ఓకే, ఓకే. సో ఏమేం కవర్ చేసాం మనం? వి కవర్డ్ different data types here. ఏంటి ఆ డేటా టైప్స్? ఆర్డర్ ఐడి, దిస్ కెన్ బి ఏ నంబర్ Numeric. ఆర్ ఏ టెక్స్ట్, అది ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఓకే, మొబైల్ నంబర్ షుడ్ బి It numeric, should be completely numeric. yeah, it's number. This is based on the business requirement. They will maintain it as a text or combination of text and number, alphanumeric or text, ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు వాళ్ళు. కస్టమర్ నేమ్ ఏం డేటా టైప్ ఉంటుంది? టెక్స్ట్. So customer name alphabetic. String. Yeah, string. We can call it as string. So data types లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయంటే, data can be in different forms. Okay, so number. సో నంబర్ లో ఏముంటుంది? మొబైల్ నంబర్ కావచ్చు. ఓకే, హౌస్ నంబర్, అడ్రస్, హౌస్ నంబర్, ఎనీథింగ్. So number data Pin can code. be in different data types. What is that? Pin Pin code. code. Exactly. Excellent. Pin code. So these are the couple of examples. So chala different data can be in different data type. So these are the couple of examples for number. Okay. Next we can call it as string, or in data terms database terms we can call it as char or varchar. Okay, or text. So this can be name, okay, street, okay, ఇంకా item name, okay, ఇంకా anything in text. This is one type of database, data type. Okay, what else? What data type we discussed here? మనం ఇక్కడ ఆర్డర్ ఐడి
అది టెక్స్ట్ కావచ్చు, నంబర్ కావచ్చు, తెలియదు, రైట్? దిస్ ఈస్ టెక్స్ట్, స్ట్రింగ్ or character, you can say. Shipping address also string. Mobile number is number. Then what is this one? Date. Date. So date is also a data type. Date is also a different data type. Okay, so date can be like this in dd mm yyyy format, or in any combination you can mention the date, mm dd yyyy format. In India we follow basically this first format. India, UK side they follow dd mm yyyy format. In US side they will follow mm dd yyyy format. But anyway, both are dates only. This is date data type. Okay, next ఇంకేం డేటా టైప్ ఉంటుంది ఇక్కడ చూద్దాం. మనం ఏం కవర్ చేసాం? డెలివరీ డేట్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో డేట్. ఆర్డర్ అమౌంట్, ఈ అమౌంట్ ఏంటి? It can be anything, text or number. No, amount cannot be text, so it is decimal. డెసిమల్ అంటే ఏంటి? సో అమౌంట్ ఎట్లా, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో మీరు ఆర్డర్ చేసిన ఐటమ్ 150 రూపీస్ అనుకోండి, ఇలా ఉండొచ్చు, రైట్? 150.00. సో దీస్ ఆర్ ద డెసిమల్ ప్లేసెస్. దిస్ ఈస్ నంబర్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద డెసిమల్ ప్లేసెస్, 2 ప్లేసెస్. ఓకే, సో ఇంకొక ఆర్డర్ ఇలా ఉండొచ్చు 176.83. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అమౌంట్. So for that amount we will use decimal data type which has some point and decimal places. Okay, so next payment method. Payment method is text. Cash on delivery aithe COD, credit card aithe credit card. Okay, let's write some data. Okay, I want to take ikkada item emana unda, order ID, customer name, mobile number, item. Let's include one item. Insert. Okay, item number, item name. Okay, ఇంకా ఇంకేం పెట్టొచ్చు? క్వాంటిటీ పెట్టొచ్చు కదా, ఆర్డర్ క్వాంటిటీ. ఈ ఆర్డర్ లో ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి? ఆర్డర్ క్వాంటిటీ. ఓకే, సో రియల్ టైమ్ లో ఇది ఎవరు డిఫైన్ చేస్తారండి? ఈ ఆర్డర్ ఐడి, ఈ కాలమ్స్ తీసుకోవాలి, ఐటమ్ నంబర్ తీసుకోవాలి, ఐటమ్ నేమ్ తీసుకోవాలని బిజినెస్ ఆర్ డేటా మోడల్ దే విల్ డిసైడ్ వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ హెడర్, వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ డెఫినేషన్. దీన్ని ఏమంటారు అంటారు? ఓకేనా? ఓకే, సో దెన్ వాట్ ఎవర్ ద కాలమ్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్, whatever the data that we are going to write, అది ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది? డే టు డే ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగినప్పుడు ఇందులో ఇన్సర్ట్ అవుతా ఉంటది. ఓకే, అండ్ మాడిఫికేషన్స్ జరిగితే ఇందులో అప్డేట్ అవుతా ఉంటుంది. ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes. So can anyone help me with one record, one order ID, one item, anything? It's just an example ante. Okay, order ID can be CAB 1 2 3 4, 123 something. or I can give A 1 2 3. It's combination of character and number. Okay, item number is purely number. Okay, item name, some book. Okay, any book. I just gave generic name. You can give any book, like Informatica book. Okay. Okay, order quantity. So in this order, if he has taken only this book, we will have only one. But in let's give it with one. Let's not go complex. Okay, so order ID 1 A 1 2 3 అని ఇచ్చాను, item number ఒకటి ఇచ్చాను, item name ఇచ్చాను, order quantity ఇచ్చాను, customer name సతీష్. ఓకే, షిప్పింగ్ అడ్రస్ హైదరాబాద్. సో షిప్పింగ్ అడ్రస్ ఇంకా ఫుల్ ఉంటుంది, మీరు హౌస్ నంబర్, స్ట్రీట్ నేమ్ అన్ని పెడతారు కదా. జస్ట్ మొబైల్ నంబర్ 9966771986. ఓకే, ఆర్డర్ డేట్. సో ఆర్డర్ డేట్ నేను ఇవాళ ఇచ్చాను అనుకోండి, 21/06/2023. ఓకే, డెలివరీ డేట్ మీ కెన్ బి
expected delivery date 25/06/2023 ఉంది. Order amount 175 rupees. Okay, payment method net banking. నేను నెట్ బ్యాంకింగ్ నుంచి పే చేశాను. What are the different payment methods? This general knowledge. Payment Net methods ఏమేమి banking, ఉంటాయండి? cash on delivery, Google Pay, UPI, Paytm. గూగుల్ పే అని పెట్టారండి నెట్ పేమెంట్ మెథడ్ లో. యూపీఐ అంటే డిఫరెంట్ యూపీఐ వస్తాయి అలా. అవి ఉంటాయి కదా అప్లికేషన్స్, వాటి నుంచి వస్తాయి. యూపీఐ, క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ, నెట్ బ్యాంకింగ్, క్రెడిట్ కార్డ్, డెబిట్ కార్డ్, ఇంకేమైనా ఉంటాయా? వ్యాలెట్స్, ఇంకేమో వోచర్స్ అవన్నీ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ టేబుల్ విత్ వన్ రికార్డ్. సో ఈ ఫస్ట్ రో ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హెడర్, అ టేబుల్ డెఫినేషన్. ఈ టేబుల్ డెఫినేషన్ ఏం చెప్తుంది? Table definition is telling about this data about data. This is a data that is telling about this data is called metadata. This first row is called metadata or header. ఈ ఫస్ట్ రికార్డే ఇందులో ఉన్న రికార్డ్స్ అన్నిటికి మీనింగ్ఫుల్, దాని మీనింగ్ చెప్తుంది. వాట్ ఈస్ దిస్ A123? A123 అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ ఆర్డర్ ఐడి. వాట్ ఈస్ 101? దట్ ఈస్ ఐటమ్ నంబర్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఇన్ఫర్మేటికా బుక్? దట్ ఈస్ ఐటమ్ నేమ్. What is this one? That is order quantity, like that. Okay, so you can have n number of records like anything B123. So item number can be 190. Okay, this item name can be a chair. Okay, order quantity 2 అని ఇస్తున్నాను నేను. Then how can we maintain these two? So ఇక్కడ you can give Naresh. Okay, and this is Bangalore. Okay, and his number is something, some random number I am giving. So date can be anything. Okay, order amount 800. Okay, he did COD, payment method. So when I said order quantity 2, it will repeat again. Okay, but this time what is the other order? Other order is 189. This is table. Okay, table and everything remaining, everything is same. Please tell me why this order ID is repeated 2 times in my example? Because it is a different item and he has means he has ordered on different time. Yeah, no. So because the order ID repeated 2 times because the order quantity is 2. So in this order, one item is chair and one item is table. Okay, fine. So when we discuss the constraint like primary key, not null constraint, foreign key, so అప్పుడు మనం దీని గురించి మళ్ళీ డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. దిస్ ఇస్ జస్ట్ అన్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ద టేబుల్. ఓకే, ఫైన్. సో యూ అండర్స్టూడ్ this particular example of data and table? Okay, so now let's discuss. These are the basic data types, not all data types, basic data types that we deal. Okay, so as we progress we can discuss the advanced data types. So మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు బేసిక్ డేటా టైప్స్ ఇవే వచ్చినాయి కదా, నంబర్, క్యారెక్టర్, డేట్, and what is the other one? Decimal. Okay, right. Let me connect to. So let me tell you guys, Oracle I already installed in my system. Okay, to access that Oracle database and to play with that Oracle database, I installed this Oracle SQL developer tool in my system. Okay, so let me connect to database. So after installing this Oracle software, I created a couple of databases
I created a couple of databases, right? So CDI, DWH, TGT, HR, Infodom, these are called databases, different databases. In each database, you will have database objects. In each database, you will have database objects. So one database objects we discussed is a table, basic table, right? I'll show you a couple of tables. Let me We check have to what are write no first use this database. employees. Okay. Yeah. What you are saying? I was saying that we have to write no first key. We have to use this database. In this, it is not needed. Yeah. In this, it is not needed. So I already created several databases, right? I am just connecting. I connected to the database directly. So it is Okay. connected to this database. Under this database, I have a couple of tables. Okay. So this we will go through when we install and when we create the database software, and when we create the databases, we will create each table and we'll discuss on the SQL commands. Okay. So now, so select star from employees. Employees table is there. This HR database is the default database. So when you install this Oracle software install చేసినప్పుడు మీకు సిస్టమ్ డేటాబేస్ బై డిఫాల్ట్ గా వస్తుంది. హెచ్ఆర్ డేటాబేస్ కూడా డిఫాల్ట్ గా సాఫ్ట్వేర్ తో పాటే వస్తుంది. వీ హ్యావ్ టు అన్లాక్ దిస్ హెచ్ఆర్ డేటాబేస్, అది లాక్ అయ్యి వస్తుంది. సో ఐ ఆల్రెడీ అన్లాక్. సో ఇది ఏంటంటే ఇట్ విల్ హెల్ప్ us ఫర్ అవర్ ట్రైనింగ్. ఈ హెచ్ఆర్ డేటాబేస్ లో ఆల్రెడీ మనకి అరౌండ్ 1 2 3 4 5 6 7 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. So what are those 7 tables? Employees, departments, countries, job history, jobs, location, and regions. This is for our training purpose. So let's just go through these tables. See here: employee ID, first name, last name, email, phone number, hire date, job ID, salary, commission percentage, manager ID, department ID. These are attributes or columns. We can say these are the columns of this table. We can also call it as attributes, fields. Okay. So from here it is the data. The rows are data. This is the header, the table header. Okay. This is table definition. So when you want to create the table, then you have to give the table definition. So the field name and its data type, what information you want to store under that field. Okay, I will show you the table definition here. This is how this table was created in the background. Create table and table name. These are the fields: employee ID, first name, last name, email, phone number, hire date, job ID, salary, commission percentage, manager ID, department ID. Okay. So each field should have its data type. See this number 6 comma 0, number 6 comma 0. So that means it is number. There is no decimal places. If you take salary, salary is an amount, right? So number 8 comma 2, number 8 comma 2. So it's altogether 8 digit, and 2 digits are decimal places after point. For example, I'll take this into a notepad and I'll explain.
Okay. So employee ID number, I'll tell you this one. It is one of the data types. Agree? So when you define number 6, 0, what it will store under this field? It will store number. Indulo em store avutadi? Number values maatrame store avutayi. Clear? So that number can be up to 6-digit number. Up to. It is not 6-digit number compulsory. It can be up to 6-digit. Ante indulo 1 digit, like any number 1 to 9. 1 to 9 any number you can store. Okay. 10 to 99 you can store. 100 to 999 you can store. 1000 to 9999 you can store. 10,000 to 99,999 you can store. It's 5 digit only, no? Yeah. 1 lakh to 1, 2, 3, 4, 5. It's 1 lakh, correct? 9,99,999, right? Right. What is the next number of? Yes. What is the next number of this? దీని తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటండి? 10 lakh. 9 lakh, 10 lakh. 10 lakh. 10 lakh స్టోరీ వచ్చా ఈ ఫీల్డ్ లో? No. No, because it is defined as 6 digit only. It can take from 1 to, in simple terms, it can take from 0 to okay. So 0 to 9,99,999 వరకు తీసుకుంటుంది. Any number you can store it, but it cannot cross 6 digit. It cannot cross 6 digit. So వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ లో ఏంటి? ఎంప్లాయీ ఐడి టోటల్ ఎంప్లాయీస్ ఇంతకంటే మించి ఉండరు ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. కాబట్టి దే గేవ్ 6. ఓకే. సో ఇఫ్ దే వాంట్ టు స్టోర్ 10 lakh number, I mean 7-digit number, you have to change it as 7. Is this clear? Okay. So next I want to take what is that? Salary, right? Salary. This one. Okay. Number 8, 2. Can anyone tell me an example, a value that can be stored under this data type? 1, 2, 1, 3, 2. 4, 5, 6, 7. No, 6. After 6, 0.23. Okay. Yeah. So excellent. This is correct. So this 8 is altogether the total number of digits, including the digits after this decimal point. Okay. So it is not like 8 digits maximum and after that 2 digits. It's altogether. So that means 6 point again 2. Altogether 8. So what I am trying to say is, see, count it here 1, 2, 3, 4, 5, 6 digits. 6 digits. After decimal point 2 digits. 6 plus 2, 8. It can take up to maximum 8. Okay. And after decimal point it can take 2 digits. That's what this data type tells. 8, 2 means. Okay. So what is the maximum number it can take? Can anyone tell maximum number? So minimum number it can take 0.00, right? This is the minimum number. Yeah. Minimum decimal. So maximum 999,999.99. So this number 8, 2 data type can take from 0.00 to 999. What is this 999? 9,99,999.99. It can take up to this value. So this is the limit, starting point, ending point. Okay. So can it take 2000.00? Can it take this data type, take this value? Yes. Yes, it can take. It is falling in between this range only, no? 0.009 lakh. It is only 2000. 2000 falls in between. So it will take. So if you total count the number of digits 1, 2, 3, 4, 5, 6.
So it can take up to 8. So point after point 2 digits are there. So after point 2 digits it is allowed. Okay, can it take like this 3000.000? No. No, it cannot take this one, because after decimal point it can allow only two digits, 2 places. So see, after decimal point it is showing 3 digits, so it will not allow. It will not allow. Okay. Right. So now let's discuss this varchar 2. Varchar 2. So before this varchar 2, we'll have char and varchar. Okay. So what is this char? One second, let me open that one. I have one PPT or something somewhere. Yeah. Okay. So going back to the number, this number 5 comma 2. So this is called the, in this bracket, the 5 and 2. So these are called precision and scale. This is the naming. Okay, precision and scale. Okay. So now we are talking about char and varchar. Okay. So char of 10. So char and varchar will take the text values, the character values, A to Z, or any special characters. Okay. So it can also take the numbers. It can also take the numbers as a text. As a text. So now char of 10. For example, let's take char of 10. So in this, so text value can be given. So I have given Satish. Satish is a string or text, right? So let's take 10 bytes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bytes, right? So in each, it will store first one SATHISH. Okay. So these are the additional buffer 3. If there is any name with 10 characters, it can store up to 10 characters. Okay. Then what is varchar 2 of 10? Varchar 2 of 10. This is the extension, advanced version of char. The benefit with this is it will avoid giving the bytes to the character. For example, 10. Satish is given here. Satish is only how many characters? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 only, right? So it will take 7 and it will remove the remaining 3 dynamically. It will save In terms of memory, correct? In terms of memory, it will save the space or the bytes. Okay, that is char and varchar. Both are same. If you give char also, it will store the text. It will. If you give varchar also, it will store the text. The difference is this: you give 10, the size of the character you gave as 10. That is size. So in that 10 size 10, you are giving only 7 character string. So these 3 characters are wasted when you are taken char. But when you take varchar 2, the 3 characters are saved. Okay. So here, when we go with char and when we go with varchar, anybody can guess? మనం ఎప్పుడు char తీసుకుంటాం, ఎప్పుడు varchar తీసుకోవాలి. సింపుల్. మీ ఏదైతే ఇన్పుట్ వాల్యూ దట్ ఈస్ కమింగ్,
if you know the length and the maximum length or the fixed length, if you know the fixed length, then go with char. For example, gender. Gender is coming as M or F or O for others. Okay. So E data type, E field key, you can take as char of 1. Of means E bracket open, 1 close bracket. You are getting it? So 100 records ఉన్నాయి, 100 customer details, customer table ఉంది అనుకోండి. For example, customer. Okay. ఇందులో 100 records ఉన్నాయి. 100 records are rows, you can call it. So ఇందులో one of the attribute or one of the fields is gender. So gender లో for each record, so it can be either M or F or O. You know that across the table it is only one character length. Across the table it is only one character length that is going to come into this table, right? In that case, you will take gender column as char of 1. Okay. So in cases where we don't know the, otherwise the value differs from one record to another record. What is that? Same example, name. So name, if you take it, it is one customer name is Ram, one customer name is Raju. Okay. One customer name is Raghav, one customer name is Satish, one customer name is Venkateshwarlu. Okay. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, this field, length of this field is not same across the table. అంటే based on customer name, the length of the string differs or changes. So ఈ నేమ్ ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ 4 ఉంది, ఇక్కడ 5 ఉంది, ఇక్కడ 7 ఉంది, ఇక్కడ more than 10 ఉంది, right? So ఎంత 1 2 3 4 5 5 10 plus 4 14 ఉంది. Okay. So here in this case, what we will give, you know, varchar or varchar2, both are same, varchar or varchar2. There is a small difference that you find it and tell me. Okay. Varchar and varchar2, anything you can take. Here we will give like this 100 or 255, anything you can give. So here, though you give 255, ఇక్కడ 255 ఇచ్చినా కూడా ఇక్కడ 3 bytes ఏ తీసుకుంటది, because it is varchar. Because it is varchar, remaining 252 will not be used. But if you take char 255 na, it will give a memory for all the 255 bytes. So 255 లో 253 use అయింది, 252 waste అయిపోతుంది if you use char. Char you use only when you know the particular field is fixed length, it will come as 1 or 2 or 3. Okay. Then you go for char, that is char data type. This is varchar data type. Hope this is clear, right? So next data type is date. We discussed order date, delivery date, or any date, transaction date, policy date, policy effective date, policy expiry date, subscription expiry date. Okay. So here date can be DD. For example, today is 21. Either hyphen or slash, anything you can use, that you have to define in the tool. Okay. DD means date. MM means your month. YY. This is sample of data type. This date will not have any length kind of this 1 255. It is fixed. Date is date. Any date you take, DD MM YY or MM DD YY or MM DD YY or DD MM YY. I am giving here DD hyphen MM hyphen YY. It can be MM hyphen DD hyphen YY. But it will be same across the table. It will be same across the table. Table lo మొత్తం ఒకటే లాగా ఉంటుంది. One record ki DD MM, another record ki MM DD అట్లా ఏమి ఉండదు. Fine. Otherwise you can give like this MM YY MM DD. Okay. Otherwise DD MM YY like this.
Okay, don't get confused. When we are dealing with the actual tables, then you will get familiarized with this dates. Okay, so we discussed a number with precision scale, the decimal. Okay, and character, char and varchar, and also date. Okay, so any questions so far? Are you getting it? Yes. The concepts? Great. If you have any questions, feel free to ask. Don't think what others will think. Okay, you should know the basic foundation, then you know, you will understand the advanced concepts. So I see one more guy joined, Sai Prakash, right? Okay, fine. Okay, what is our agenda? So SQL data types, overview on the database objects. Okay, so in this laptop, as I already installed the Oracle database software, and to access this software, I installed SQL Developer. This is that you are seeing on my screen is SQL Developer tool software. So Oracle software you cannot see, that is sitting inside the system. Okay, I'll show you my services that are running in my laptop. Okay, services.msc, when you type it, so మీ ల్యాప్టాప్ లో ఏమేమి రన్ అవుతున్నాయి అన్ని కనిపిస్తాయి. See this Oracle సర్వీస్ ఎక్సీ అంటే ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిషన్. మనం పర్సనల్ పర్పస్ యూజ్ చేసుకునేది ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిషన్. ఓకే, రియల్ టైమ్ జాబ్ లో యూజ్ చేసేది ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ విల్ కాస్ట్ ద కంపెనీ. అది వాళ్ళు ఆ లైసెన్స్ ని పేమెంట్ కి ఇస్తారు. ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్. దిస్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిషన్ ఈస్ ఫర్ లెర్నింగ్ పర్పస్, డెమో పర్పస్ అండ్ పర్సనల్ యూసేజ్ పర్పస్. ఓకే, so my Oracle service is running this Oracle software. So ఈ Oracle database ni manam retrieve access cheyadaniki I am using Oracle SQL Developer tool. Okay, by default system database you will get along with the software, and also HR database. ఈ రెండు database by default గా వస్తాయి. System database is the supreme database. ఈ database నుంచి you can create any number of databases. ఈ system database connect అయ్యి, this is admin kind of, you know, system database is admin kind of database. Admin database. Okay, by connecting to this database, ఇక్కడ నుంచి as it is supreme, ఇక్కడ నుంచి you can create n number of databases you want. Okay, in real time environment lo, real time job lo, you will not create any database. As a informatica developer, as a data engineer, as a ETL developer, as a SQL developer, మీరు ఏ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయరు. ఈవెన్ డేటాబేస్ టేబుల్స్ కూడా మీరు క్రియేట్ చేయరు. మరి ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు? డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ క్రియేట్ చేస్తాడు. దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ జాబ్ రోల్, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో వాళ్ళను ఒరాకిల్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, లేకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్ సీక్వెల్ సర్వర్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, MySQL డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని పిలుస్తారు వాళ్ళని. సో ఈ ట్రైనింగ్ లో మొత్తం మనమే చేసుకోవాలి కాబట్టి మనకు 360 degrees నాలెడ్జ్ వస్తుంది. బట్ రియల్ టైమ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఇక్కడ ఎంతైతే నేర్చుకుంటున్నామో అందులో 50% మీరు చేయాల్సింది, అంత కూడా ఉండకపోవచ్చు కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో. వీఆర్ ఎయిమింగ్ ఫర్ MNC కంపెనీ జాబ్స్ కదా. MNC కంపెనీ జాబ్స్ లో ప్రతి వర్క్ కి ఏ డిపార్ట్మెంట్ కి ఆ డిపార్ట్మెంటే ఉంటుంది. సో ఈ డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేయడం, డేటాబేస్ లో టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ చూసుకుంటాడు. బట్ వీ షుడ్ నో ద ఫౌండేషన్, అది ఏంటి, అది ఎలా చేస్తారు అంతా మనం ఈ ట్రైనింగ్ లో తెలుసుకుంటాం. ఓకే, సో రియల్ టైమ్ లో కూడా డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఈ సిస్టమ్ డేటాబేస్ నుంచి క్రియేట్ చేస్తారు. ఫైన్. అండ్
And one more thing is that as a Informatica developer or ETL developer, manaku ee administrator database ki access undadu. So they will give access to the source databases, target databases. ఏ డేటాబేసెస్ కి అయితే మనకు యాక్సెస్ అవసరమో ఆ డేటాబేసెస్ మాత్రమే దే విల్ గివ్ యూ యాక్సెస్. మీరు దానికి మాత్రమే కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. దే విల్ గివ్ యూ ద డీటెయిల్స్, డేటాబేస్ సర్వర్ డీటెయిల్స్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్. అది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం అనేది నెక్స్ట్ వీక్ మనం చూస్తాం. ఓకే, ఫైన్. సో అదర్ దాన్ టేబుల్ మనకి ఇంకేమేమి ఉంటాయి డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఓన్లీ టేబుల్స్, బట్ అదర్ దాన్ టేబుల్స్ మనకి ఏమేమి ఉంటాయి, ఐ విల్ గివ్ జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ. ఓకే, సో అదర్ దాన్ టేబుల్స్ యూ విల్ హ్యావ్ వ్యూస్, indexes. So this packages procedures come into PLSQL. That is not required for a Informatica developer. It's not a mandatory. If you know it, that's fine. Okay, and then you will have functions. You will have operators. You will have sequences, sequence numbers. And then you will have materialized views. So interviews lo adutaru, what is the difference between view and materialized view? So ee interview questions anni manam cover chestam training lo. Fine. And I'll also dictate to note down interview questions in a separate book. Separate book lo interview question answers రాసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, when you prepare for interview, you just open that book. ఆ ఒక్క బుక్ ఓపెన్ చేసి మీరు ప్రిపేర్ అయిపోవచ్చు. Then a separate book for training. There you can write your running notes. Okay, any important points you can write down in one book. In another book or backside of that book, you keep it interview question answers. And also don't worry, I'll share all the soft copies of interview questions and answers also. Bunch of interview questions answers. Avanni prepare avute, then that's good for you to crack the interview. నేను ఇదివరకు చెప్పినట్టు, though you are putting 3 years, 4 years, 2 years based on your gap experience, you will have 360 degrees knowledge, and you will have knowledge on all the concepts of this Informatica Power Center. But whereas who joined as a fresher and worked for 2 years, 3 years, వాళ్ళకి అంత knowledge ఉండదు. That is the reason you can survive. So manam different database objects చెప్పండి, what we discussed, what different database objects, just name it, we just named it ante. Table. Okay, what is the next database object? View, Operators. index, sorry, Operators, functions. Functions. We have procedures. Okay, triggers, materialized views, etc. Okay, these are all called database objects. All these database objects can be created using SQL commands, manipulated using SQL commands. So SQL lo manaki SQL full form enti? Structured Query language. Okay, so ఇందులో మనకి SQL commands ఉంటాయి, and these SQL commands should follow syntax. Okay, so as a Informatica developer training లో మనకు కోడింగ్ ఉంటుందా? సో do we have coding? ఉంటే లో కోడింగా, మీడియం కోడింగా, హై కోడింగా? మనకి ఇన్ఫర్మేటికా డెవలపర్ జాబ్ లోనే కోడింగ్ చాలా తక్కువ, లో కోడింగ్. ఆ కోడింగ్ కూడా ఇన్ఫర్మేటికా పవర్ సెంటర్ లో ఎటువంటి కోడింగ్ ఉండదు, జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. ఓకే, మరి ఆ కోడింగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది?
where you have RDBMS in that project, మీకు RDBMS ఉంటే అంటే రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లైక్ ఒరాకిల్, మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్, టెరాడేటా, MySQL అలాంటివి ఉంటే దెన్ యూ నీడ్ టు డీల్ విత్ SQL. ఈ SQL కమాండ్స్ ఏ కోడింగ్, మినిమం స్టాండర్డ్ కోడింగ్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ మచ్ కోడింగ్, వెరీ లెస్, లో కోడింగ్. Okay, but you should have very good understanding of SQL commands. You should have very good understanding of syntax, how to use these SQL commands. Okay, adi teliste chalu, no much coding to work as a informatica developer. Okay, so if you take Java, .NET, chala coding untundi. If you take Python, medium coding untundi, right? So informatica developer e training e job lo coding is very low. Coding is very low. That too SQL coding only. SQL structured query language. This SQL commands using the syntax. That's it. So once you learn all the SQL commands day by day, then it is very easy for you to crack SQL developer job, informatica developer job, okay, data engineer job. So there are very good opportunities for these jobs with experience, at least 6 months experience to 1 year, 2 year, 3 year, 4 year. You can keep up to 4 years with this training. Fine. Yeah. So in this training, Informatica Power Center developer, okay, or ETL developer, okay, or data analyst or data engineer we can call. Fine. In this training we concentrate on SQL as well as Informatica Power Center. Informatica Power Center మీద మనం 1 hour 2 hours డిస్కస్ చేస్తే, SQL మీద కూడా 2 hours డిస్కస్ చేస్తే, then it is good. Then you will crack the interview easily. So Informatica developer interview lo they will ask you not only Informatica Power Center questions, they will also ask you SQL. They will ask you to write queries. What is query? Writing commands using this syntax. Following their syntax is query. Query ante enti? Sample query. Select star from table. This is a query. It's an example of a query. So we will have different SQL commands. So that we will use as part of a query to retrieve a data. We will have joins. We will have subqueries. We will have correlated subqueries. So ee joins meeda, subqueries meeda, correlated subqueries meeda interview lo questions adugutaru. So that we will discuss as part of this training. Okay, so when you can crack the interview, eppudu interview ni meer crack cheyagalutaru, you have to take this training completely. So not only taking this training, once that session is completed, for example at 10:30 or 11 o'clock or 11:30 training session is completed, then you have to take 1 hour, 2 hours or 3 hours time based on your free time. If you are not doing anything, you have plenty amount of time. If you are working on different job or different you are there in a different stream, make yourself spend some time on this practice is very important. Otherwise you cannot by heart these syntaxes or SQL commands. Practice is very much important. This is the key role to understand this training and to explore the concepts and to crack the interview. Okay, without practice, just you are attending the training and just leaving it. Next day you are attending the training and you are leaving it. Okay, then it will not help you to crack the interview. You may understand the concept, and after few days or after few months or after 1 year you will forget this concept. Okay, if you practice it every day, then you will get it 100% and you will get the job 100%. Okay, to get the job, you not only the subject SQL or Informatica Power Center, you should have understanding on the real-time environment,
రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్, రియల్ టైంలో ఎలాంటి టిపికల్ సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేశారని అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో. సో రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుంది, ఇన్ కేస్ ఆఫ్టర్ 3-4 years you will get a job and you go to the real time environment, how to perform the job. So that is also a main important, right? So everything we will discuss in this training. So this is real time job based, experience job based training especially. So నేను ఫ్రెషర్ ని, సో దిస్ ఇయర్ ఐ పాస్డ్ అవుట్, సో కాంట్ ఐ టేక్ దిస్ ట్రైనింగ్? యూ కెన్ టేక్ ఇట్. దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ. Your resume weightage will be high. So in that MNC company where you are giving interview, I know SQL very well, I know Informatica ETL tool very well. If you say that, they will ask you questions on that. Then if you're able to answer, they will take you into a project. Okay. So if you know SQL, Oracle, Informatica Power Center, ETL, they will also take you and put it in another ETL. It's just a different flavor. That's it. Flavor of ETL. So there are more number of opportunities. Please take this training every day, and don't just take it and leave it. Practice every day. Please be ready with your laptop with minimum 8 GB RAM and 128 GB ROM. ROM means, what is that? Storage. Okay. Then we'll start with the installations from Monday. So Friday, next class is on Friday. Tomorrow there is no class. Next class is on Friday. On Friday we'll discuss overview of Informatica Power Center and architecture of Informatica Power Center. Okay. So from Friday we will start the actual classes, and you may have to practice from Monday itself. Okay. So any questions? మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? No. Okay. Anyone else? Vinay, Wvcy, Divya, Anjali, Ajay, Sai Prakash, Bhavani. So are you clear about this training? Sir. Okay, great. So next class Friday, please join at 9:30. So if you people, all people join by 9:30, we will immediately start it. Actually, I am waiting for 5 to 10 minutes to let the everyone to join actually, right? Okay. So please join on Friday class. Let me check you. I got Ajay email ID. Fine. I got Vinay Teja. Vinay Teja, I already have your email ID. నేను మీకు ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను కదా లాస్ట్ వెడ్నెస్డే. వచ్చిందా నీకు డ్రైవ్ రికార్డింగ్ వచ్చిందా క్లాస్ రికార్డింగ్? ఫైన్ ఫైన్. ఓ దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఈమెయిల్ ఐడి. ఫైన్. ఓకే. Okay, fine. Yeah. So Anjali email ID రాలేదు. Fine. So anyways, today's only overview and basic things, no, nothing much about it. So అందుకని నేను రికార్డ్ చేయలేదు. Okay guys, then we'll see you, catch you on Friday 9:30 session. Fine. If you have any questions, any clarifications you need, మీకు ఏం డౌట్ ఉన్నా నా నంబర్ 996677. Let me ping you it here, otherwise I can type it here, right? 9966771986. Call me on this number and get your questions clarified. Okay. Questions clarified. Right. Thank you all. Yeah. See you on Friday class. Bye. Thank you. Bye, sir. Thank you. Thank you. Yeah. So let me take. Hi, sir. Hi. Who is this? This is Anjali. Yeah, Anjali. Tell me.
చెప్పండి. Sir, my mobile number is 8074 1 second, let me note it. 8074 69